Good morning, evening, and afternoon, and welcome to part 5 of 9, new episode. So I had a few days, weekend over, and it was a good break from 9 new episode. I do apologize for the last two parts. I've been quite negative on it. It should hopefully get better. I'm looking forward to it. We'll be going. We've already done the little extra bits with Kujo. Finished off Kujo's side and Sora's side. Now we're starting Haruka's, and I'm hoping that we'll get to finish this little parts that we got a little tidbits of and what we've heard from. Finish this one off, and from the looks of the previous route, I don't think we'll finish. Well, I think we'll finish Haruka's and that's it. I don't think we'll get to Noah's today. We'll probably get Noah's tomorrow. And then we'll have like one little extra little tidbit after that, and then I think it would be finished then. So I think today will just be Haruka, tomorrow Noah, and then the next day finish it off, and then I'll probably do my review then. That's just so far the current flow. But yeah, not much to really say. Regards to the Sora and Kujo's part so far, it's been here and there. Didn't quite enjoy them. Sora and Kakaru's banter, their funny parts here and there, did save it a bit, but it was still quite a, in a negative way, a slog through. It was quite heavy to go through. But anyway, let's leave that now. Let's continue with Haruka. So this is continuing after this part here, and right here, just after this, is when Haruka gets sent to this area, this timeline here. That one is the furthest back in terms of dates, because Kujo's was sent somewhere here, Sora's was sent somewhere here, and Noah's was sent from, actually no, Noah's I think was a lot more earlier. Yeah, Noah's was earlier, never mind. But anyway, let's leave that for now. Let's go on, shall we? 頼むよ。はるかを一人にしたくない。冗談だよ。Or are they just going to implement the memories now? 無一文じゃ電車乗れねえだろ。ああ、そうだった。どうも。んじゃ行こうぜ。はい。多分1時間か2時間くらいで戻ってきます。Alright, she does come back. It's been a while since I've done this route. 了解です。勝手に今日も泊まるつもりでいたんですが。俺もそのつもりですよ。よかった。じゃあ後で。待ってます。はい。イチャついてねえでさっさとしろよ。電車来んぞ。はい。じゃあ。Haruka turns around to follow Ghost. I wait until their figures disappear into the station before heading back myself. It happens not long after I reach home. I'm wondering whether Haruka had gone back safely when my phone starts ringing. I take it out and see who it's from. It's Haruka. はい。どうしました？ Her voice sounds extremely panicked. I jump to my feet and grip my phone tightly. So this is after that event. 大丈夫？何かあったんです？だってそっか、まだ記憶？記憶？
Yeah, let's help him out here. ごめんなさい。私、別の枝の話で、かけるさんのことすごく心配で、だから電話かけちゃって。すみません。先走りました。忘れてください。いや、大丈夫。わかりますよ。You can easily, that's actually quite nice about how they're doing this. I've noticed it a few times here and there. Just because he has this memories with other branches, his tone has shifted so drastically. Because before this, he didn't know about everything in a sense. So his tone was a lot more lighter, lot more lighter, and I don't know if this is the right word, but naive. I don't think that's the right word, but he doesn't know what's to come. Whereas this memories of Kakeru, he knows what's happened, so his voice tone and voice is a lot lower and a lot more. I don't know if sad sounds right, but that's the tone I'm getting from it. And just from those little different tones, you can easily tell this is the Kakeru that knows everything. 俺は大丈夫です。実は電車乗ってなくて、もう駅出ちゃってて、このまま戻ってもいいですか？はい。待ってます。じゃあ、すぐ着きま。 Maybe she's too much of a panic, but she hangs up before she finishes her sentence. If she's still at the station, then I suspect that it'll take a little longer than a second to get you, but she's probably really hustling. Haruka comes back, sweat dripping from her forehead and her shoulders moving up and down from heavy breathing. Lena stands behind her, heaving an exasperated sigh. Right, this is still Ghost Lena, I guess you could say. I think it was only in the fourth branch, episode 4, when he changes her to black, or was it the end of this one? I can't recall. However, she knows about Haruka and my feelings, so she's not going to poke fun at Haruka. 戻ってきた私が言うのおかしいかもですけど。はい。おかえりなさい。ただいま。はるか。Haruka runs over to me and I firmly catch her in my arms. Memories of different branches that aren't now. I got all of them passed to me. Well, not all of them. But I have a distinct feeling that, like, I've come back from an extraordinary trip. And the person I love the most has been waiting for my return. It's a joyous event. よかった。かけるさん、ちゃんとここにいる。ずっとそばにいます。はい。I gently pets Haruka's head. I feel eyes upon me. Lena looks at us, smirking. どうぞ俺のことはお気にせず。てかさっさと消せ。お母さんに会ってないから、スーコちゃんイベントなくなっちゃった。いや、どうでもいいだろう。なくていいわ、んなの。ああ、先のことも知ってるんですね。はい。少しだけ記憶もらいました。だからちょっとだけならわかります。ちゃんともらった記憶通りに行動した方がいいのかなって思ったんですが、でも心配で
慢できなくて戻ってきちゃいました。スーコじゃなくてレナな。もう間違えんなよ。覚えておきます。お前も分かってるんだろ。お前の記憶やら意識やらとリンクしてるからな。ま、知らねえふりすることもあるけど。もういいだろ。あとは俺抜きでやれよ。そうする。I withdraw a ghost, leaving the two of us alone. We're wrapped in silence. もう少しだけこうしててもいいですか？はい。俺もこうしていたいです。I embrace Haruka. We had been together the whole time up till a few moments ago, but this feels like a long time in the making. We don't exchange words. We simply take in each other's warmth. .29, I think that is possibly the event state. Oops, I didn't mean to click. A few hours have passed. Yeah, roughly that time. Normally, Komato would have gone berserk. I would have gone a little nuts. Yoichi and Iris would have made contact again, etc. With Iris defeated, things go by with nothing transpiring. Yoichi gave Sophie's artifacts and disappeared. The threat is gone. However, there's still things we must do. Yeah, thought as much. 場違い感がすごいです。俺もです。こういう場不慣れなんで緊張しますね。I nervously scanned the party grounds with Haruka. We had Kuja pull all of her strings in order to sneak into the party. Of course, we're not here because we wanted to get a taste of what it felt like to be a rich socialite. ターゲットが現れた。Out comes Yuki's voice from our mini headsets. We quickly turn our attention to the entranceway. There she is. ターゲット確認しました。こちらも確認できました。へへ、いいね。スパイみたい。雰囲気出てきた。空、集中して。はい、すいません。あ、見失っちゃう。大丈夫。見えてる。I casually keep the target in my sights. It's a female student CEO who's been the talk of the town as of late. We've already determined that she's a user, and that she's abusing her powers. This time around as well. 今、力を使ったな。なるほど、接触型か。Interesting, so Takamine is with us this time. I don't think he was with us last time. Well, of course he wouldn't be. In this branch, he was still part of the enemy in a sense. I think. No, wait. He helped us because Yoichi helped us. Yeah, it's been a while. Yeah. We have Takamine helping us out as well. Our squad is perfect. We'll retrieve the artifact for sure. 触れた人間を魅了するといったところか。そうやって事業を拡大したわけだな。はるか先輩の介護官的な？永続するなら単純な比較はできないかもですが、優位に立てるなら交渉はしやすそうです。この先のことは新見くんにもわからないんだよね。ああ、彼女がユーザーであることは知ってるけど、どういう風に回収したかまでは知らない。Yeah. The thing is, we've gone through these routes. Let's just say it's carrying over what we've done already. All we know from these routes is that we've somehow retrieved the artifact with no fight needed. Discussion was enough.
So that's all we know. また力を使ったな。まったく躊躇がない。素直に AF を手放すとは思えん。正攻法が君たちのポリシーであることは承知しているが、あまりにもリスキーだな。彼女は我々と同年代でありながら、権力者との強いコネクションを持っている。いくら我々に異能力があろうと、権力には勝てん。衝突は避けるべきだと思うが、どうかな。聞きましょうか。我が闇ガラスで彼女の意識を断つ。その間に霊薬を打つ。Interesting. それがいいかもな。今後のことを考えると。でもノアちゃんは納得できないんじゃ。そうね、受け入れがたいけれど納得はできる。確かに揉める可能性が高い上に、私たちを簡単に潰せてしまう相手に正体を明かすべきではない。私のこだわりのせいでみんなを危険にさらすわけにはいかない。正義なすために邪道を行く。心得た。では私に任せてもらおう。チャンスだ。ターゲットが会場を出た。追いますか？あ、すでに尾行してます。私も一緒にいます。今は一人みたい。後期ね。ではミッション開始。了解した。はるかたちも距離を取りつつ尾行して。わかった。了解です。おっと、待った。一人じゃなくなった。ボディーガード的な人が。あ、さっきの作戦、今は無理かも。何かあったんですか？多分行き先。やっぱりお手洗いです。何？ That's not. Don't think you'll be able to go and follow her. ボディーガードは？男の人2人、トイレの入り口に立ってる。ある意味チャンスだけど。さすがに無理だぞ。女子トイレには入れん。 So he'd be willing to do a sneak behind attack by attacking in the shadows, but he wouldn't do that. 入り口の2人をお願い。彼女は私が。大丈夫ですか？力を使う瞬間を私も見た。G オーダーの発動条件はすでに満たしている。20秒以内にこっちへ来て、アンブロシアを私に。了解。はるか、行こう。はい。皆さん、お疲れ様でした。I'm honestly a bit let down by not seeing more of that. They led up to such a great thing and then just skip it. Okay. We'll clank our glasses and sip our drinks. We've changed locations to a diner. We haven't recovered the artifact yet. To be more specific, we're waiting for the contract to be annulled. After we injected our target with ambrosia, we carried her to the infirmary, left Sophie to reclaim the artifact, and slipped out of the party grounds immediately. Then we changed into less conspicuous clothes and started our wrap-up party. やっぱりこういうお店の方が落ち着くな。料理食べた？一応食べましたけど、クラッカーになんか乗ってるやつあんまり美味しくなかった。私緊張して何も。お腹すいた。俺も。九条は堂々としてたよな。さすが。私も緊張してたよ。あんな大きなパーティー初めてで。よかったのか、中座して。コロナグループの代表として参加したのだろう。大丈夫です。挨拶は済ませてありましたし、最後までいられないとも伝えてあったので。そういえば危なかったよね、握手してたら。そうだね。ちょうど他の方に声をかけられてなかったら
私も能力かけられちゃってたかも。おそらくコロナグループとのコネクションを作りたかったのでしょうけれど、残念ね。計画は失敗。他の人にかけた能力も解除されるはずだ。大きくした事業、今後はどうなるかな。問題ないさ。力などなくとも。彼女が本物ならな。この後失敗したら恨まれそうだし、やっぱ闇討ちしておいてよかったね。そうね。本意ではなかったけれど仕方がない。今後を考えれば遺恨は残せない。あとどれくらい残ってるの、アーティファクト。思ったよりは少ないけど数えるのがめんどくさいくらいはあるな。全部回収しないとですね。ですね。まだ扱いに慣れてないんで、次までに感覚をつかんでおく。次は。まあ待て。一仕事終えたばかりなのだ。今は休息を取ろう。そうですね。あ、料理もちょうど来たよ。The food we ordered gets set on the table. It went a lot quicker than I thought, so maybe this Haruka's won't be as long as I thought it would be, kind of like Soda's and Kujo's. We check to see if we have all of our orders and then begin eating. しかし敵対していた君たちとこうして食事することになるとはな。闇ガラスでしたっけ。なんで今まで使ってなかったんです？めっちゃ便利そう。手に入れたのはつい最近でね。叱るべき時を待っていたのだが、白状すると待ちすぎた。まったく奥の手を見せる前に戦線離脱とはな。それ言ったら私らなんて大半寝てましたからね。はい、ごめんなさい。いつも謝る必要ないってフォローを入れてくれる結城先輩が黙々と食べていらっしゃる。謝ることで気が済むならそれでもいいと思って。それに話に夢中になってしまうと料理が冷める。確かに、さっさと食べちゃおう。I said that it probably wasn't going to be too long, but we still gotta finish up this conversation, and we have to have a little extra little scene with Haruka and CG art, and then we'll probably finish it. So that's probably going to be a while. みんな疲れてるだろうし、早めに解散しよう。回収が済んだら連絡する。多分ソフィー、俺んとこ来るだろうし。はい、お願いします。次のことはまた後日ですね。一応ソフィーと相談してからですかね。そっちも後で連絡します。了解した。飲み物を取ってくれ。新しいブレンドを試さねば。やっぱこういうジャンクな味の方がいいな。うんめえ。でもパーティー会場素敵でした。ドレスも着られたし。ありがとう九条さん。いろいろと手配してくれて。ほとんどお母さんがしてくれたから、みんなが喜んでたって伝えておくね。もう二度とないかもな、あんなとこ行くの。ですね。いい経験になりましたけど、すごく緊張しました。みんな見てくれ、この何とも言えない色合いを。そそるじゃないか。安心するな、ザ庶民って感じで。庶民というか子供っぽい。すまんが目をつむってくれ。童心を抑えきれなくてな。料理大好きミャーコ先輩、マナー違反にご立腹。そうか、確かにマナー違反だな。配慮が足りていなかった。すまない。いえ、逆で、そういうことをしたことないから、ちょっとやってみたいような。
ああ、そっちか。じゃあやりましょう。私も。 No holding back. いや、二人もやりたかったんかい。どうしたソラ、お前はやらないのか？いや、お前もかよ。何かっこつけてんだよ。やるよ、やりますよ。2種類にとどめておけ。多くても3種類だ。それ以上は責任を持てん。了解。行きましょう。誰が一番美味しいの作るか勝負しましょう。お前が一番張り切ってるじゃねえか。私もしたことないのですごくワクワクしてます。 I feel the same way. Someone from the outside looking in might perceive this as worthless. But to me, I think it's extremely important. Hanging out and doing silly, mundane stuff with everyone is a blast. I'm not going to get any more of that either. Okay. Wow, a whole month nearly passed. June is almost over. Yep, the last date. We've reclaimed 2 artifacts, the student CEOs and 1 more in addition. According to Sophie, things are going at a similar pace in the other branches as well. In terms of efficiency, it would be better to pursue different artifacts in each individual branch, but there's something that I realized with this recent case, and the case before that. The sizes of the readings don't correlate to distance, but to the strength of the power. Accurately speaking, the progression of their stigma erosion, which means the more likely the user is to go berserk, the stronger the reading they emit. That makes sense. Student CEO was abusing her power ability, and the second person was mentally unstable. Those were both signs of going berserk. I asked Sophie to confirm whether or not I had the right idea, but... はっきり言うとわからないわね。私自身1000年前に使ったきりだから。 Hold on a second, let me just rehear that because I think there's a big translation here. はっきり言うとわからないわね。私自身1000年前に使ったきりだから。 So, here she says Sennen Mai, right here. That is 1,000 years ago. Nowhere in the sentence is the word 3 placed anywhere here. So, 3,000 years ago is not the right thing, it was 1,000 years ago, when the whole incident occurred. しかもあの頃は好き放題に使うお猿さんが多くて、暴走していないユーザーの方が少なかったくらい。反応の強弱について精査している余裕なんてまるでなかった。そう考えると1000年間で随分と分別がついたものね。何も起きていないわけではないけれど、少なくとも混乱は起きていない。And then here they had 1,000 years, so there must have just been a simple translation error. 1000年前は探知しなくとも自然と耳に入ったのよね。今回もそうなると思っていたのだけど、未だアーティファクトの存在すら知られていない。昔の人間は未知の力に畏怖を抱いたけれど、今の人間は関心を示さないみたいね。ま、いいわ。話がそれた。私自身熟達しているわけではないから、そのアーティファクトの使い方は教えてあげられない。自力で理解するしかないわね。あなたならさほど時間はかからないでしょ。 That's what she said, at least. I basically just have to gain experience for the time being, but overlap with other branches or not. I'm going to prioritize the stronger readings first, since elements of concern persist. Then again, just because I have a plan set, it doesn't mean I can go into action right away. Sitting across the table, Haruka solves problems with a stern expression. We're currently studying for exams together.
Any student with exams around the corner doesn't have free time to themselves. And yet they had a lot of free time here. Or rather, Haruka is a third year, which means she needs to take exams for college. While the plan is to get into a full swing starting from summer vacation, Haruka should normally be focusing on studying for her college exams. However, as for the person in question, まだ時間はありますし、大丈夫です。多分。I'm just like that, unfortunately, and I really hate that of myself. She's not pressed at all. That maybe doesn't exude confidence, and she's also says she's not good at studying, but she's actually the type to do things nice and thoroughly. Now I feel sorry for assuming that she was like me and crammed before an exam. She lets out a short sigh and sets down her pen. 終わりました？はい、課題は終わりました。Kadai. Just had a quick pause there. I wanted to just make sure I had the right meaning. When she said Kadai for homework, I could have sworn Shukadai was homework. So I just wanted to just make sure I had the right translation there. Kadai can mean homework, but in my opinion, I would have it more translated as like an assignment or task, I guess you could say, rather than homework. But it's hard for me to tell without the context of what she's doing exactly, you know. So it's tough to say. She closes her reference book and smiles sweetly. It seems she's ready to move on to reviewing for her exam. Except she doesn't. Instead, she makes her way around the table and over to my side. Her eyes squint and she comes closer. Oh, been a while. わからないところはありますか? She whispers alluringly into my ear. The palm of her hand is atop my thigh. 教えて差し上げますよ。 She caresses my thigh as she breathes into my ear. You don't need to do that, Haruka-san. There's no need for the sexy shtick at all. どうされました？なんで人格変えてるんですか？こちらの私の方が物事を教えるのに向いていますから。 She gets even closer, pushing her breasts on against me. Okay. I get it. She's just trying to mess with me. Well, actually, she might be trying to just a little. Regardless, she's not trying to interrupt my study, I think. She is genuinely trying to help teach me. All of her actions are needlessly sexy. Though, come to think of it, given her attire, I assume this is on purpose. She's totally trying to seduce me. No, she's a natural born ditz. She probably hasn't planned that far ahead. No, but still... Actually, I end up in agony each time. Yeah, this happens every time. We've been studying together for the past few days, but Haruka innocently lures me every time. And every time, I lose. This has to be intentional after all. 自分の勉強しなくていいんすか？もう終わりましたから。他の課題やるとか、授業の復習するとか。課題はもうありませんし、復習も特に必要では。授業ちゃんと聞いていますから。先輩、試験前も余裕なタイプっぽいですね。だってもったいないじゃありませんか。自由な時間が減ってしまうのは。学校ではしっかり勉強しておけば放課後も縛られることはありませんでしょ。 Good way of thinking about it, actually. 耳が痛いですね。俺授業ほとんど聞いてないんで。でもそのおかげで。 She blows softly across the back of my neck. 教える私と教わるかけるさん。先生と生徒、とてもそそるシチュエーションだと思いませんか？
おかげさまで全然進んでないですね。あら、ご褒美がある方がやる気が出ませんか？そもそも今やってるの日本史ですからね。ほぼ暗記するだけですからね。知っていました？強い感情と紐付けることで記憶はより強固になるんですよ。 That I can agree with. I have a similar thing with, like, let's say I were to play a game and I'd listen to music at the same time. Every time I listen to that song would correlate to whatever I was doing during that time in a game. It's quite interesting, that type of memorization. つまり私にドキドキしてくださるほど暗記もはかどるんです。本当です。それ。さあどうでしょう。 She giggles. She then continues to stroke my thigh. Yeah, this is so intentional. 今日は絶対ダメですよ。何がですか？勉強終わるまでイチャイチャしません。Icha is more flirt than make out. 私もそのつもりですよ。絶対嘘だ。まあひどい。少しでもかけるさんのお役に立てればと。さっきまで信じてましたけど違いますよね。着替えた上に性格まで変えてる時点で確信犯ですよね。あ、間違いですわよ、かけるさん。こういう場合は確信犯ではなく故意犯と。そうやってごまかそうとするってか認めてるじゃないですか。だって退屈なんですもの。ゲームでもしててください。私だけ遊ぶわけには。いやいやいや。もう邪魔はいたしませんから。おとなしくしております。Oops. She places her head on my shoulder. It's already been 2 months since we've started dating. It may seem like I've gone over my blade and jitters, but that's only because I've been faking it. I'm still not used to spending time alone with her. And whenever a part of her body touches me, my heart goes wild. Even now, I can't keep my composure at all. Given that, I wind up filling the dead air with a trivial topic. 暗記する必要あんのかって思っちゃうんすよね。日本史嫌いですか？そういうわけじゃないんですけど、調べればいいよなーって。It's an interesting topic. そうですね。いつでもどこでもスマホで検索できますし。But there are some points in time that have great stories, I guess you could say. But there's that, is it an idiom? It's a saying where history tends to repeat itself. So if you know your history, you can prevent it from repeating it. 教養って言うんですかね。あった方がいいのは理解できてるんですけど、話題にできたりするし。でもわからないからこそ話が盛り上がったりもしますね。ですね。はるかは歴史とか得意？得意というほどでは少々偏っておりますね。ゲームや漫画が教科書代わりですから。I'm also in the same boat with that. I felt that games and stories have enabled me to learn a lot more about history than I have done in the past, and I find that interesting. ああ、自然に覚えそう。弊害もありますよ。本田忠勝はロボットだと勘違いしたり。Yeah, that is not something that should be easy to mistake. 織田信長が女の子だと思い込んだり。Yeah, that you can thank the Fate series for. I think. But yeah. そうそう。 Haruka rocks her body a little. A sweet fragrance gently wafts through the air. If I were to be honest, I couldn't care less about studying anymore. But I don't want to force this time to come to an end, so I desperately scour my mind for something to talk about. 覚えるコツとかってあります？ありきたりですが、語呂合わせとか
あとは全体の流れを理解すると覚えやすいですね。全体の流れですか？何年の戦争は何がきっかけで発生したのか、どういった人物が活躍したのか。 Like start to end. 歴史はつながっていますから、一つ一つ分けて覚えるのではなくて、大きな流れで把握すると記憶に残りやすいです。なるほどな。って教科書ちゃんと読んでれば自然にそうやって覚えるんですよね。教科書って淡々としていますから、読んでもあまり楽しくありませんわね。そうなんですよね。漫画とかにしてくれた方が絶対覚えやすいんだけどな。ありますわね、漫画形式の参考書。あ、そうなんですね。買おうかな。あとは歴史だと漫画よりも小説の方が充実しているかもしれませんね。あー、小説あんま読まないな。私もライトノベルくらいしか。歴史上の人物は大体入体化されていますわね。間違った歴史を覚えてしまう。犬になっているケースも。No idea where that would be referenced from. 何それ、面白そ後で教えて差し上げます。勉強が終わったう。やっぱ集中できないな。ら。あら、私のせいだとおっしゃるんですか？いや、違うはないな。まあひどい。だってね。悲しいですわ。では試験が終わるまで会わない方が。いや、それはちょっと。かわいいかけるさん。She's totally playing me. It doesn't stand a chance against Haruka and her alternate personality. She'd easily fend me off if I tried fighting back, so I'm at her mercy. ではこうしましょうか。何かよからぬこと考えてます？ひどい、違いますわ。ご褒美があればやる気も出るかと思いまして。ご褒美？はい、ご褒美。私にとってもですが、行きたいところがありますの。また温泉とか？ I'm guessing this is going to be linked to her ending. いいえ、夏ならではの場所です。ですが、夏休みは忙しくなりますでしょ。まあ、Umi? Beach? そうですね。となりますと、気兼ねなく二人で過ごせるのは試験明けから夏休み前まででしょうか。ですね。では試験が終わったら終わったら海に行きましょう。Yeah. 海？海？ And nearly another month later, we overcome our oh so arduous exams and finally reach our long-awaited date day. Climb aboard the train in high spirits and make it seaside to find. I have no idea what they're trying to say here. Fortunately, I'm not good with kanji still, so I couldn't really tell in Japanese. 予想以上に多い。 Oh, it's the summer beach, so we immediately recoil. We had planned things around chilling at a less popular beach to avoid big crowds once summer vacation started. But it looks like we didn't plan well enough. Well, actually, I had an inkling back on the train. There were a lot of people on it. I purposely picked a time later in the day, but I have a feeling that we've come during peak hours. でもさすがに身動き取れないってほどじゃないですね。シートとか敷く場所もそこそこありそうですし。ですね。 I sense Haruka's drive quickly wilting. She seems to hate crowds after all. どうします？海水浴じゃなくてもこの辺ぶらついたりとか。いいえ、誘ったのは私ですし、
多いくらいで諦めてたら海水浴なんてできませんし。それじゃあひとまず着替えますか。Once we finish getting ready, we rent a parasol and sit next to each other on top of our blanket on the sand. We've been nervous and fidgety for a while now. God, I'm embarrassed. Here in my swimsuit, I'm practically naked, or to be more exact, pretty much just in my underwear. Though there are absolutely no reason to be ashamed, as the same applies for everyone around us. I'm not used to showing skin in public, so I can't straighten my backbone. Also, my girlfriend is sitting here in a bold swimsuit. Haruka herself seems to be embarrassed, her cheeks going pink. It looks extremely seductive. I can't look straight at her. I can't settle down. Nevertheless, we can't just sit here the entire time and waste our trip to the beach. なんかしますか。そうですね。なんかこんなこと言ったら怒られそうですけど、海に来て何をすればいいのか実はよく分かってないです。ぶっちゃけ俺もあんまり来たことないんですよね。よく漫画とかだとよく波打ち際で水をかけ合ったりしますよね。ありますね。私たちそういうことするタイプでもないですよね。まあそうやってはしゃぐタイプではないですね。ですよね。どちらかというと静かな場所で2人の時間を楽しみたいというか。なんで私こんな陽キャしかいない場所に誘ってしまったんだろう。やってみますか、漫画っぽいこと。そうですね。すみません、急に落ち込んで。してみましょう、陽キャっぽいこと。行きましょう。Invigorated, we run towards the ocean's edge. We get to about knee deep in the water before the two of us freeze up, thinking, okay, well, what do we do now? Now's the time I've got to show her my grit as a man. それお返しです。やったな。もうひどいです。Yeah. We come back. We come back silent, not a peep from either of us. すみません、ノリ悪くて。俺もなんかすみません。羽目を外したことないからはしゃぎ方がわからない。思ってましたよね、はるかも。これ何が楽しいんだって。Everyone has their own ways of having fun. 思ってました。水をかけ合うことにどんな意味があるんだろうって思ってました。そういうとこですよね、多分。ですよね。無心に楽しめないのが陰の証なんでしょうね。やめますか、無理するの。はい。ここで海眺めながら話しましょう。はい。We move in a little closer and huddle together. We then stare vacantly at the ocean.
I suggest that we chat, but neither of us really talk. Silence is comforting. We sit and listen to the hustle and bustle around us. Haruka utters softly. 正直に言っていいですか？はい。私実は海で遊びたかったわけじゃなくて、ただ水着を見てほしかっただけです。 Her sudden confession caused my brain to stop functioning. I only jump a little bit in surprise, but Haruka probably thinks that I'm cringing in disgust. Haruka quickly tries to cover for herself, looking panicked. 水着をというか水着を着たところです。はい。なんていうかやっぱり私としては彼氏には自分のこと性的な目で見てほしいというか、日々どうドキドキしてもらうかみたいなこと研究というか考えていまして、やっぱり夏だし水着ですよね的な、水着にならないとねみたいなノリではい。これ言わない方がよかった。でもやっぱり好きな人には常にドキドキしてほしいというか。Her eyes widen and she screams. びっくりした。どうしました？大事なこと忘れてました。忘れ物とか？はい、忘れてました。Ah. オイルあ、日焼け止め？です。ああ、買ってきますよ。普段使ってるのとかあれば言ってくれれば。ないかもしれないですけど。いえ、普段使ってなくて、だから忘れちゃって。She just wanted that scene, in a sense. じゃあ適当に買ってきますよ。多分ありますよね、売店とかに。いいですもう。でも俺はいいですけど、赤くなってヒリヒリしたりとか。違うんです。そんなのどうでもいいんです。かけるさん、オイル塗ってくださいます？したかっただけなんです。 Interesting how she had a slip of a personality there just to say that. ああ。海水浴の定番イベントなのに今気がつくなんて、やってしまった私のバカ。買ってきますよ。いいんです。もう本当に流れでいろいろできればとか思ってましたけど、思ったより人多いですし、いろいろしてるところ見られたくないですし。いろいろってどこまでするつもりだったんですか？行けるところまでです。あ、はい。すみません、興奮しました。いえ、でも買ってきますよ。日焼けしちゃうし。いいんです。日焼けとか気にしないので。普段塗らないんですか？女子力低いので、スキンケアという概念があまり。毎年そのままなので普通に日焼けしてます。ほう。小麦色の春か。Komugi, I think, is wheat. I think I'm just gonna take a quick look. One second. Yeah, komugi is wheat. So wheat, brown, dark color. あまり外出ないのでそこまで焼けないんですけど。日焼け跡とかそそるタイプですか？どうだろう。好きなら焼きますけれども、こんがり。いやー、どうだろう。そこまでかも。じゃあやめておきます。はるかは日焼けしてる方が好み？私は
日焼けしてる人に遊んでるってイメージ持つのまさにいいって感じですよね。ああ、ありますよね、そういうイメージ。そのままのかけるさんが好きです。俺もそのままのはるかが好きです。ありがとうございます。いいえ。My own statement makes me feel awkward and clam up. Wonder if I'll ever be able to say the word love naturally someday. I kinda doubt it. I think it'll always send my heart racing. I wanted to make my heart race. I'm sure that Haruka feels this exact same way. I silently peer off at the ocean. My heart is still racing. Slightly fast beating feels comforting. I found with that alone, words aren't needed. We huddle with our shoulders together and feel each other's warmth. We simply look out over the ocean. The sun goes down. We've already showered and changed back into our regular clothes. But the sunset is so pretty and we find it a waste to just leave. We walk on the beach, hand in hand, as the people start to thin out. 結局泳ぎませんでしたね。冬とかに来るのがいいかもですね。俺眺めるだけなら冬でいいですね。綺麗ですね、夕日。日が長くなりましたよね。夏になってきたなーって。ですね。まだまだ明るいです。夕日が綺麗に対して今の返しは違う気がする。全然気にしてなかったです。最近考えちゃうんですよね。もっと気の利いたこと言いたいなとか、どう言ったら喜んでもらえるかなとか。わかります。特に私、空気読めないことを連発するので。そこが好きですけどね。ありがとうございます。今の返しはうまくできた気がする。ドキッとしました。なんだかすごいな。こんな風におしゃべりできてるの。ちょっと前まで友達もいなかったのに、今は仲間に入れてもらって、かけるさんもいて、夢みたい。数ヶ月で激変しましたね。はい、いつも妄想の世界にいて、このままずっと一人だろうなってそう思ってたけど、かけるさんとみんなと会えて、妄想していたことよりすごいことが起こって、逃げてばかりだった私が勇気を出せるようになって、大変なこともあったけど、それも含めて私今が一番幸せです。 She looks up at me, smiles, and squeezes my hand in hers. I also smile and return the squeeze. 俺もです。このまま幸せな日がずっと続くといいな。もう一人には戻りたくないです。一人にはしません。絶対に。私、自分に自信がないから不安になっちゃうんです。ちゃんとできてるかな、大丈夫かなって。何かやらかしちゃったら言ってくださいね。じゃあカレーがまずい時はまずいってちゃんと言います。もうあんなの作らないので安心してください。ちゃんとお料理覚えないと。今度なんか作りましょうか、一緒に。俺も覚えたいし。いいですね、一緒に。はい、一緒に。
そうですよね。一人じゃないからいろいろなこと一緒にできるんですね。そっか、一緒に。何でもできますよ、一緒に。何でも夢が広がりますね。何かしたいことはありますか？何か、ひとまずははい。このままもう少し夕日を眺めたいです。じゃあもう少し歩きましょうか。一緒に。今が一番幸せだと思ったけど違ったかも。今よりも明日の方が、これからの方がずっと幸せになっていそうです。なりましょう。明日も明後日もこれからも先ずっと二人で一緒に。一緒に幸せになりましょうね。Okay. So in the end, it did take another whole episode. I was actually pretty surprised by that. Honestly speaking, I felt it a lot more enjoyable to go through that than the previous two endings. But it still felt long. I don't know why I feel like that. Not too sure, actually. Maybe I'm just not cut out for after stories. Not too sure. But yeah. So we'll have one more to go. And yeah, it does feel like it'll be about an hour each time.うわー、焼肉だー、食うぞ Sure, I forgot that we're going to have that. It's interesting here because here at this time in point, both artifacts have already been picked up. The one from here that they were going to find somebody for, where it was here. I can't remember when it was, but yeah, they went to get one artifact here from a girl that was in distress. Then the one here is the one at the party, and that's after the party. So yeah, not too sure what's gonna happen in this one. But yeah, we'll end it here. So yeah, as I said, much better episode. It's really hard for me to describe how I feel about it, honestly. What I thought about it. Yeah, it's quite weird. But oh well. Yeah, I'm actually quite speechless. I'm not too sure why. I guess I'm just tired. I don't know. Anyway, I'll just leave it here. So yeah, next time we'll be finished with Noah's, and then we might have an extra little scene or something a little bit like that after that. Not sure if I'm going to add it in next time or not. Then I'm going to do my review and then start our Kana after that. So until then, thank you so much for watching. I hope you all enjoyed it. Please let me know what your thoughts, and I'll see you all next time.